আমি জেসিকা জান্নাত ফ্রম টুইঙ্কেল জেসি। আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। অলরেডি আপনারা বুঝতে পেরেছেন আজকে আমি সাফা কবিরের আরেকটি লুক নিয়ে হাজির হয়েছি। আশা করি সবার ভালো লাগবে। সাফা কবির বাংলাদেশের আমার প্রিয় অভিনেতাগুলোর মধ্যে অন্যতম একজন। তার ছবিগুলো দেখতে দেখতে আমার এই লুকটা বেশ ভালো লেগে গেল, তাই ভাবলাম আপনাদের জন্য এটা রিক্রিয়েট করা যাক। চলুন তাহলে দেরি না করে শুরু করা যাক। প্রথমে আমরা আমাদের বেস মেকআপে চলে যাচ্ছি। ময়শ্চারাইজারের জন্য আজকে আমরা সিম্পলের এই ময়শ্চারাইজারটি আমাদের ফেসে ব্যবহার করে নিচ্ছি। প্রাইমারের জন্য আজকে আমরা মেবেলিনের এই পোর প্রাইমারটি ব্যবহার করে নিব। অ্যালোভেরা জেলের জন্য আজকে আমরা ন্যাচারাল রিপাবলিকের এই অ্যালোভেরা জেলটি আমাদের মুখে ব্যবহার করে নিচ্ছি। এটা আপনার মেকআপকে ভালোভাবে বসতে সাহায্য করবে। এখন আমরা অ্যালোভেরা জেলটি মুখে 2 মিনিট সেট করার জন্য রেখে দিচ্ছি। কালার কারেক্টিং এর জন্য আজকে আমরা এলেগালের এই কালার কারেক্টরটি আমাদের মুখে ব্যবহার করে নিচ্ছি। এখন একটা ভেজা বিউটি ব্লেন্ডারের মাধ্যমে আমাদের কালার কারেক্টিং অংশটুকুকে সেট করে নিব। এখন আমরা W7 এর এই ট্রান্সলুশন পাউডারের সাহায্যে আমাদের কালার কারেক্টিং অংশটুকুকে সেট করে দিচ্ছি। ফাউন্ডেশনের জন্য আজকে আমরা W7 এর এই ফাউন্ডেশনটি ব্যবহার করে নিব। আবারও আমরা ভেজা বিউটি ব্লেন্ডারের মাধ্যমে ফাউন্ডেশনটাকে সেট করে দিচ্ছি। এলেগালের আমাদের মুখের হাই পয়েন্টগুলোতে ব্যবহার করে নিচ্ছি। আবারও একটি বিউটি ব্লেন্ডারের মাধ্যমে আমরা কনসিলার অংশটুকুকে সেট করে নিচ্ছি। কনসিলার অংশটুকুকে সেট করার জন্য আজকে আমরা W7 এর এই ট্রান্সলুসেন্ট পাউডারের সাহায্যে আজকে আমরা আমাদের কনসিলার অংশটুকুকে সেট করে নেব।
কন্ট্রোলের জন্য আজকে আমরা W7 গোল্ডেন কম্প্যাক্টের মাধ্যমে আজকে আমরা আমাদের ফেসটাকে কন্ট্রোল করে নিচ্ছি। ব্লাশের জন্য আজকে আমরা টেকনিকের এই মেকআপ ব্লাশটি থেকে এই কালারটি ব্যবহার করে নেব। এখন আমরা আমাদের আই মেকআপে চলে যাব। আইব্রোর জন্য আজকে আমরা এভার বিউটির এই জেল আইব্রোটি ব্যবহার করব। এটা আমরা একটা ছোট অ্যাঙ্গেল ব্রাশের সাহায্যে আমাদের আইব্রোতে ব্যবহার করে নিচ্ছি। খুবই অল্প পরিমাণ নিয়ে আমরা অ্যাপ্লাই করব। আইব্রোটাকে ক্লিন করার জন্য আমরা এলেগাল প্রো এর এই কনসিলারটি ব্যবহার করে নিচ্ছি। এখন একটা ছোট বিউটি ব্লেন্ডারের মাধ্যমে আমরা কনসিলারটুকুকে সেট করে নেব। আই মেকআপের জন্য আজকে আমরা বিউটি গ্লেজের কালার বোর্ডটি ব্যবহার করব। কাজলের জন্য আজকে আমরা গোল্ডেন রোজের এই কাজলটি ব্যবহার করে নিচ্ছি। একটি অ্যাঙ্কেল ব্রাশের সাহায্যে আমরা কালো আইশ্যাডোটি নিয়ে আস্তে আস্তে আমাদের কাজলটাকে ব্লেন্ড করে নেব। এখন আমরা একটি ফ্লাফি ব্রাশের সাহায্যে এই কালারটি নিয়ে আমাদের ক্রিজটাকে ডিফাইন করে নেব। ল্যাশ লাইনে আমরা এই কালারটি ব্যবহার করে নিচ্ছি। অফ ক্যামেরায় আমি আমার ফলস ল্যাশটা পরে নিয়েছি। মাস্কারার জন্য আজকে আমরা ফোকালোরের বম মাস্কারাটি ব্যবহার করব।
হাইলাইটারের জন্য আজকে আমরা ফ্লোরমারের এই হাইলাইটারটি ব্যবহার করে নিচ্ছি। লিপস্টিকের জন্য আজকে আমরা বিউটি গ্লেজের এই কালারটি ব্যবহার করে দিব। আমার চুলটাকে স্ট্রেট করার জন্য আজকে আমরা ভিগোর এই স্ট্রেটনারটি ব্যবহার করে নিচ্ছি। আশা করি সবার ভিডিওটি ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে লাইক দিতে ভুলবেন না। আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন নতুন ভিডিওগুলো দেখার জন্য। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।